колеги, героїчні люди, які досі тут. Ми маємо, знаєте, що на підбитті підсумків ми маємо дві позиції. По-перше, пані Людмила Рибченка і Музей історії Другої світової війни представляли проєкт, який музей зараз про геноциди, про щоденних хлопчика 8-річного. Ви розумієте, щоденних хлопчика з Маріуполя, і у нас і одразу ця паралель щоденник Анни Франк, чи щоденник Тані Савічевої, я перепрошую. Ви розумієте, це про те, що ми кажемо сьогодні вже 5 годин. Після цієї агресії ми приречені весь час порівнювати з Другою світовою війною, робити ці алюзії, асоціації. Але центр, ви знаєте, що ми влітку працювали і видали електронний посібник, як говорити про Голокост після 24 лютого. Багато колег знає. І мова йде про словник, да? Мова йде про те, що ЗМІ і публічний простір некоректно використовують термінологію. Да? Коли раптом в ЗМІ з'явилися гауляйтери, да? І, ви розумієте, і весь час зрозуміло чому, тому що нас вбивають кожного дня. Ось, але це серйозна робота для викладача історії, з терміном, з словником. От, то, і це одна позиція. Друга позиція, яка у нас є, пане Віталій, я дякую, що буде мені допомагати, як завжди. Ось, мова йде про те, ми під час відкриття включили запис Максима Гона, Антона Драбовича, і наших колег, і з Ольги Розов з Дюссельдорфу. Зараз, цей рік, коли це трапилось, центр 2 тижні ми мовчали. Як мовчали багато, ми не знали, треба було допомагати колегам, які вивозили дітей, жінок. Ми тільки всередині березня написали перше, тобто, грубо кажучи, сайт і Фейсбук центру мовчав 2 тижні чи 2,5, як багато ми всі. Да? Але потім ми відчули, ми нарешті зрозуміли, що коли професор Іванова, Єлена Феліксовна, викладач психології з Харківського університету Каразіна, коли я до неї дозвонився середина березня, наприклад, да, вона сказала: Толя, я осталась в одежді. Каже, в мене немає більше квартири, а в мене немає нікого. І це був один з, да, були. І тут ми відчули, що ми маємо звертатися до... За 20 років у Цвіга є багато партнерів, насправді. Да. Ми маємо щось робити, ми маємо допомагати тим, кого ми знаємо особисто, з Миколаївської, Чернігівської, Харківської. І ми почали. І от тут ми багато всього, не зараз, колись потім напишемо, ми робимо це і зараз, і кожного дня. От. І тоді просто прислали відео інституції, які цей рік підтримували у Цвіг. Ну, а ми підтримували випускників проєкту. Тобто, така. І ми хочемо предоставити слово, і наші колеги, ми зробили переклад українською, там привітання англійською, німецькою, але титри є українською, і все класно. Да. Оце є. І те, що пані Людмила. Ви знаєте цю історію, вона була в медіа. Це хлопець, Єгор, йому 8 років. Він з мамою і сестрою жили в Маріуполі 100 днів. От цієї блокади, окупації, поки не влучила бомба в будинок, вони приїхали до бабусі. На очах дитини загинув дідусь, рятуючи їх від чергового бомбардування. Поранена була мама, поранена сестричка його, вони приїхали в підвал. І поки мама це вийшла, вона не дуже звертала увагу, з чим займається їх дитина, аж раптом побачила, що дитина 8 років пише щоденник. І вона його взяла і прочитала цей щоденник і розповіла своєму двоюрідному родичу, який є фотографом, і він розповів це в соцмережах, і він став відомий цей щоденник. І якщо ви пам'ятаєте, співачка Тіна Кароль дізналася про цей щоденник, про цього хлопчика, і в подарунок йому купила квартиру. І вони переїхали в Бурштин. Вони зараз мешкають в Бурштині. Ми спілкуємося з цією родиною, ми запросили Єгора до музею і попросили його самого прочитати свій щоденник і зробили такий запис. Це не актор, він не актор, це просто дитина. Ми її не зупиняли і не налаштовували на якісь додаткові емоції. Як він зміг це зробити, він це зробив, і ми його просто анімували. До вашої уваги 5 хвилин цього щоденника. Читати. Третье воскресенье. Я хорошо поспал, проснулся, улыбнулся, встал и прочитал до 25 странички. Еще у меня умер дедушка 26 числа. У меня рана на спине, выдрана кожа. После рассечения головы маме выдрано мясо на руке и дырка
ноге. Мне 8 лет, сестре 15 лет, маме 38. Мы поели, надо сделать перевязку. Мама первая, я второй, третья сестра. Кстати, у меня появилась подруга Вика, веселая, и она наш сосед. У нее хорошие родители. 4 понедельник. Я проснулся, как вчера, улыбнулся и так далее. Бабуля пошла за водой, вернулась. Кстати, у меня скоро день рождения. У меня умерло 2 собаки и бабушка Галя, и любимый город Мариуполь. За это все время, начиная с 24 числа. У меня есть кот Кузя. Извините за почерк. Мы с подругой и сестрой построили коту дом из картонки. Ему было хорошо в доме, но он сломался. Кстати, я пытался спать один, но мне было страшно от шума. Поэтому я, конечно, спал один, но на бабушкиной кровати. Так хочется уехать. Кстати, у нас уваливается потолок. Сестра доставала кота от завала. И к нам прибилась собака, мы его назвали Бимка. Мы его кормили и поили. Моя бабушка во время, когда мы получили раны, беспокоилась и сидела с дедушкой и моей прабабушкой. Я построил Бимке дом из первого картонка, второй дощечек, третий шифер. У нас тоже дожди днем и ночью. И гроз нету. Я гуляю, мама рисует картину, сестра читает, бабушка тоже читает. У меня день рождения через 3 дня. Мама мне пообещала научить меня делать рисунки. Да, мама? У бабушки Гали умерла бабушка Надя. Это наши соседи. 12 воскресенье. Мы выехали из Мариуполя через Бердянск, Запорожье и в Киев. На поезде было страшно, потому что первый раз я выбрал место на 2-м этаже. Мы были в самый последний вагон. Настала ночь. Ночью я не спал, так как было страшно, потому что... было такое. Нас кидало в разные будки, поэтому просто лежал и ехали. Это Киева ночь. Ладно, мы жили в подвале первое время. Мы сидели на стульях, потом нам нашли комнатку. И мы там жили далеко от дома, потом через 2 недели вернулись домой, и потом вже виїхали. Все. Я лише додам, що цей ролик буде на сайті на нашому Фейсбуці, там буде краще звук, можна буде послухати і краще. Є англійські титри, і цей фільм зараз супроводжує виставку про Маріуполь, яка знаходиться в Швеції, продубльований шведською мовою, і 24 лютого відкриття цієї виставки. Ну, прямо логічно. Коли там, бачите, взяли за головний фразу, коли хлопчик каже, що в мене померло 2 собаки, бабуся Галя і мій улюблений місто Маріуполь. І тоді, пане Анатолій, якщо можна, ми дійсно хочемо перед вже власне підбиття підсумків. Яке підбиття підсумків? Ми маємо жити і працювати. Обана! Так і витримало все. Але що ми можемо зробити? Проєкт?
Так. Ну, ви бачите, все рівно дуже здорово. Нам не завадило. Ну, зараз спробуємо все-таки, то ми покажемо. Там, я вам скажу, там меморіал Yad Vashem, Інститут Толі в Нью-Йорку, там музей Анни Франк, там Варшавський музей Гетто, там меморіал убитим євреям Європи Берліну. Тобто всі ті інституції і представники, які нам допомагали і продовжують допомагати. Ми продовжуємо освітню наукову діяльність разом з ними, але важливо, щоб вони стали перейматися випускниками наших проєктів і допомагати знаходити допомогу кожному. Навіть так він витримує. Бачите, оце відповідь расистам. Ми все рівно працюємо. Це вітання меморіалу Yad Vashem. Dear Anatoly, we are approaching 27th of January, the International Holocaust Remembrance Day. This Remembrance Day, 27th of January 23, is especially sad. Your country is under attack. Your people suffers and fears for its life. You have been torn into a cruel war, which soon will be lasting for one whole year. Despite this situation, dear Anatoly, you are continuing your commitment to Holocaust education. You keep going and do not give up any of your high expectations towards yourself. Our dear colleague Noah Segal is updating me always about your work, and it fills me with admiration seeing all your dedication. Dear Anatoly, none of your friends from Yad Vashem can take part in the round table that you are organizing this year. We want you to know that in the virtual space and with our hearts, we are with you. Please know that we are praying for your safety and longing for better times to come, when this war will be ended and you and your colleagues can go back to a life of safety, human dignity, and the professional work you are doing. Please accept our wishes for a meaningful Holocaust Remembrance Day, and may this year bring peace and justice for you and your people. Дорогі українські колеги, щойно ви почули привітання від директора нашого департаменту міжнародних семінарів Міжнародної школи вивчення Голокосту Yad Vashem, пані доктора Ноама. Мені залишається тільки приєднуватися до всіх тих теплих слів, що сказала мій директор і моя колега. Увесь цей рік не тільки я, але багато з моїх колег, навіть ті, що не мають ніяких родичів і ніякого відношення до України, уважно стежать за усім, що відбувається у вашій країні, переживають за ваших людей. І ми дуже високо цінуємо, що у тих обставинах ви не забуваєте і продовжуєте вашу, без перебільшення можу сказати, святу діяльність по вивченню такої важливої теми, як Голокост. У надії на те, що ваша праця принесе користь і розуміння того, що це, що відбулося під час Другої світової війни, не має бути повтореним. Я ще раз користуюся нагодою передати вам привітання не тільки від пані Ноама Кайтон, але і від керівництва Yad Vashem, і від усіх наших колег. І ми дуже-дуже сподіваємося, що в найближчому часі ця жахлива війна скінчиться. Вона скінчиться перемогою України. Я ніколи не кажу, якщо Україна переможе, тільки коли Україна переможе. І ми знову зможемо зустрітися з усіма вами. Продовжуйте вашу працю, і ми будемо продовжувати наше багаторічне співробітництво. Дуже-дуже дякую за те, що ви сьогодні знайшли можливість тут зібратися.
Це було а це пані Оана Нестіансянду, яка представляє інститут Ольги Ленгель інститут, який в Нью-Йорку, який займається викладанням історії Голокосту і прав людини. Вони стали 4 роки назад нашими партнерами, але ж багато колег тут в залі знають, хто стає партнерами у СВІГу, це Тенета, Блищата, вони вже 4 роки ми з ними працюємо. Hello, my name is Wana Nishtian Sandu and I'm the International Program Director at the Olga Lengel Institute. We have been collaborating with the Ukrainian Center for Holocaust Studies since 2019, offering professional development opportunities for teachers and supporting them in implementing local projects with their students, with the aim to learn about the Holocaust, about the Jewish heritage of Ukraine and of each particular town in which they live, in order to keep alive the memory of victims and survivors, and in order to become active citizens who promote and uphold human rights. At commemorative events like this one, it is always stated that we must never forget the Holocaust. And I believe that Ukrainian teachers are a living example of what it means to truly believe this. In 2020, when we were faced with the pandemic and adapted our 5-day in-person seminars to the online environment, Ukrainian teachers did not hesitate to actively participate in our programs. This year, they have been living in a senseless war, faced with unimaginable disruptions of their daily lives, with bombs, displacement and emigration of their students or loved ones, actively fighting on a front or even death. The fact that the teachers can wake up every single day and continue to do their job is admirable. The fact that they continue to teach the Holocaust and continue to pursue professional development opportunities in order to teach the Holocaust in a way that is meaningful for their students is truly commendable. After 8 decades from the Holocaust, anti-Semitism is on the rise in Europe. This is unacceptable. After 8 decades, there is an ongoing war on our continent. This is unacceptable. After 8 decades, people belonging to other groups who were persecuted during the Holocaust, such as Roma, people with disabilities, LGBTQ+, are still facing discrimination in Europe. This is unacceptable. As a European society, we must do better. And I believe we can learn a lot from the resilience, commitment, and dedication of Ukrainian teachers. I would like to end with the words of Holocaust survivor Asia Raberman, who was born in Rivne and who returned several times to Ukraine to share her story with Ukrainian teachers. Asia believes that in a hostile world, democracy is a luxury, but we have to continue to fight for it. We have to believe in the good, otherwise we cannot exist. Ася Раперман, про яку сказала Оана, їй 93 роки, вона з Мізоча, вона пережила Голокост, приїжджала в Україну і зараз переживає про Україну кожного дня. Тут я хочу сказати, дякую, пане. Це наші партнери Меморіал Шоа в Парижі, які були, от пані Русинська, були в листопаді на семінарі з музеєм Другої світової війни. Це Бруно Боє, який голова освітнього департаменту Меморіал Шоа у Парижі, а також його колеги. Вони в листопаді, пані Людмила повезла їх в Ірпінь, вона казала про це, да? І вони були тут, і вони також зголосилися підтримати. Dear Anatoly, dear colleagues, as Ukraine is bombed every day, you are commemorating on this 27th of January the liberation of the Auschwitz camps. First, it means a lot. We have the same kind of commemoration in Paris today with roundtable ceremony as we usually do on the 27th. But for me to be associated during this roundtable with Ukraine on this very specific day means a lot. And means a lot for my institution, Mémorial de la Shoah. It means a lot because
the Holocaust happened in Ukraine, where was one of the biggest Jewish community before World War II. So Ukraine has a major role in historiography and in the work of the historians. It means a lot for an institution like mine because Ukraine has a very difficult past with the question of anti-Semitism, as for my country, France. So we have a lot of things in common. It means a lot because the invasion of Ukraine is the final step of the falsification of history and falsification of the Holocaust. The falsification of history and falsification of the Holocaust leads to a certain point to this kind of military invasions. And for me and for my institutions, to challenge falsification is a key priority. And it means a lot, finally, because the legacy of the 27th and the legacy of the Holocaust is, first of all, to prevent mass atrocity, not to repeat never again, but to prevent physically, I would say, to prevent mass atrocities. And today in Ukraine, we have war crimes and crimes against humanity. Dear teachers, dear historians, dear friends, you have been resisting to the invasion of Ukraine for more than 11 months, for 1 year now. I would like first to express our full solidarity and, more important, our admiration to your resistance. Resistance in your work, resistance in the front line, resistance in the civil society, resistance everywhere. You have our admiration, and we pay tribute to this. And I really hope, Anatoly, we will meet soon, once again, for a new event all together. Slava Ukraini! І тут є пару його колег, які дуже коротко, які були тут в Ірпені, і їх це вразило. Dear Ukrainian friends, I'm speaking to you from Brussels. On the eve of the commemoration of the liberation of Auschwitz by the soldiers of the 60th Army of the 1st Ukrainian Front, I'm thinking with deep emotion about the heroism of the Ukrainian army today in the face of the Russian invaders. Belgium and its Jewish community in particular are behind you. Glory to Ukraine and its hero. Hello, dear Ukrainian friends. I'm speaking from France. I'm teacher and I work for the Shoah Memorial. I went to Kyiv the last November. I think you are now with Anatoly to commemorate the death of the liberation of the Nazi camps in Europa. 3 days ago, I was in Auschwitz with the French teacher for the training session. In Auschwitz, you understand how the Nazi regime led to the destruction of the people. When we were in Kyiv, Anatoly took us to Irpin. I saw the destruction of your city. I saw the consequence of this war in your daily life. Russians also want to destroy your culture and your people. I wish to bring you my solidarity and my support so that the Ukrainian people regain their freedom. Long live Ukraine! Ще Томас Шопартак і це те все співробітники меморіалу США в Парижі. Dear friends, dear colleagues, we are all the team from the Memorial de la Shoah. We wanted to seize this opportunity of these days of commemoration to send you a short message of solidarity from France. So I'm confident that I don't have to remind you that documenting war, atrocities and violations of human rights is probably more important now than ever. So keep up the good work, stay strong, stay safe,
and please accept my warmest greetings from Paris. До побачення. Дякую. Це важливо, це Норберт Хінтерлейтнер, керівник освітнього департаменту музею Анни Франк Амстердаму. Тут пані Інна, пані Тетяна, пане Михайло, найстаріші ветерани нашого викладацького. Це важливо. Це перший був партнер у СВІГу 2002 року. Це перші проєкти наші міжнародні 20 років тому. Перший, саме музей Анни Франк вперше підтримав ОСВІГ. Anatoly, dear participants in the round table today in Kiev to mark International Holocaust Memorial Day on the 27th of January 2023. My name is Norbert Hinterleitner. I'm head of the Educational Projects Department in the Anne Frank House in Amsterdam. You see a virtual background, the Anne Frank House in Amsterdam, the museum where we welcome, at least before Corona, we welcomed approximately 1 million visitors every year, where people come to commemorate, to learn, to see, and to be on an authentic place. I want to greet you especially, my dear friend Anatoly and everybody else whom I know in Kiev. We have a long-lasting history together. We first met more than 20 years ago in 2002 when we started to cooperate, and I could mention a lot of examples what we did together. The creation of a local exhibition on the Holocaust on Ukrainian territory as one of the examples. Many teacher trainings dealing with this issue, the Holocaust on Ukrainian territory. Teaching materials to combat anti-Semitism, manifestations nowadays, manifestations of anti-Semitism and other forms of discrimination, and teacher trainings that went in line with these teaching materials. So these are a few examples of what we have done together and what we have achieved together, you and your wonderful colleagues. Now the situation in your country is very, very difficult. A year ago, who would have believed that Russia's aggression against your country starts a war which now lasts already for nearly a year? Who would have believed that we would have a war in Europe again, a war based on aggression of one country towards another one? If I look into the life story of Anne Frank, I always like to say, is there something we can learn from it? Well, at least, yes, we can see patterns in Anne Frank's life story. And these patterns we are responsible for, all of us, all human beings, to look carefully into our current situation, into our own environment, whether we see early warnings, whether we see patterns that remind us to what has happened in the 1930s and 40s in Germany and all over Europe. So far, we were always more or less in the luxury situation that we said, if we look around us, we see discrimination, we see exclusion of minorities, we see dangerous situations, we see hate crimes, we see a lot of warnings. Nowadays, I would say there is more than that. Threat to democracy, threat to the rule of law, threat to peace, threat to security. In your country, but these threats nowadays concern all of us, all over Europe. If we look into the rule of law and democracy, we see how important it is. I only ask a question, I don't have the answer. Would Russia be a democratic, a liberal democratic country with a functioning rule of law? Would we have this war? I'm not sure. Maybe we would, most likely we would not. In many countries in Europe, we see political parties on the rise.
that question democracy, that question the rule of law. And we all, everybody in your country and in the countries surrounding you, all over the EU, we have to take care to protect our democracy and to protect the rule of law and to stand up for democracy, for safety, and for peace. Also, if we look at post-conflict countries, the rule of law and the trust in democratic values is so important. Also, after a conflict has settled down. Not revenge, not blind hate, but justice, I believe, is the correct answer after a conflict like the one you are in now. I would like to end with a personal note. I fell in love with Ukraine. I fell in love with a lot of people there. It's the country most visited for me. No other country except for the countries where I lived in. I've been that often as in Ukraine. Kiev is the city I've visited most often after the cities where I lived in. Vienna, my home country, Warsaw, where I lived for three years, and Amsterdam, where I lived for more than 20 years. I have a personal relation to the country, to the city, and a lot of people who live there, and with some of them I'm once in a while in contact. The last year struck me very much, and I can only a little bit believe to know what it means to you. Living under these conditions, living under threat, fear, but also this strength that you have and show often. And when I get personal messages from people in Ukraine, I'm always astonished of the strength that you have and the trust, the hope, and I hope very much for all of you. Stay healthy, stay safe, keep the trust, and I think a lot of you, much more than you ever would think. I hope that you, despite the difficult conditions, have a fruitful conversation today, an interesting round table, good discussions, and know that I would love to come and see you again, to be with you, I hope, at the next round table. And so let's say next year in Kiev. Bye-bye. Це було найдовше привітання, тому що це найдовший партнер, 20 років. Залишилось 2 короти від польського колеги, від німецького. Це музей гетто Варшави, це новий музей, це не Полін також новий. В Польщі останні роки з'явилися потужні музеї, наукові освітні центри, це правда. Це музей гетто Варшави, який взагалі тільки відкрився. Альберт Станковський, директор цього музею. Вони на початку березня і квітня приймали, ми рекомендували кому в Польщі надати серед біженців приміщення. Вони робили все для тих людей, які по нашій рекомендації приїжджали. Dzień dobry, nazywam się Albert Stankowski i jestem dyrektorem Muzeum Getta Warszawskiego. Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić koleżanki i kolegów w Ukrainie w tych trudnych czasach. Podziwiam Waszą odwagę i to, że kontynuujecie w tak trudnych warunkach pracę muzealniczą, ratując zabytki i zbiory muzealne przed skutkami rosyjskiej inwazji. Niektórzy z Was są teraz na linii frontu i bronią swojej ojczyzny. Ciepło myślimy o Was. Chciałbym powiedzieć kilka słów o działaniach zainicjowanych przez Muzeum Getta Warszawskiego po rozpoczęciu wojny. Były one dedykowane osobom uchodźczym z Ukrainy, w Warszawie oraz pracownikom ukraińskich muzeów historycznych.
Od kwietnia 2022 roku prowadziliśmy wycieczki w Warszawie we współpracy z Jewish Agency for Israel dla grup żydowskich uchodźców z Ukrainy. Chcieliśmy opowiedzieć im o historii Żydów w Warszawie, pokazać najciekawsze i najbardziej znane miejsca związane z pamięcią o społeczności żydowskiej, jej wojennych losach, ze szczególnym uwzględnieniem tematu powstania w getcie warszawskim. Od maja 2022 roku zaczęliśmy cotygodniowe spacery dla osób uchodźczych z Ukrainy, które znalazły się w Warszawie. Odbywały się w różnych dzielnicach miasta. Doszliśmy do wniosku, że z tą grupą niezwykle ciężko rozmawia się o historii getta warszawskiego. Wojna, cierpienia, utrata bliskich i swojego domu jest również doświadczeniem tych, którzy zmuszeni byli wyjechać z Ukrainy. Dlatego postanowiliśmy poszerzyć naszą ofertę i w czasie spacerów opowiadać o historii Warszawy, jej zabytkach i mieszkańcach. Społeczność żydowska była i jest związana z Warszawą. Dlatego o jej losach da się opowiedzieć niezależnie od tego, w której dzielnicy odbywa się spacer. Udało nam się stworzyć grupę stałych uczestników spacerów, którzy angażowali się również w inne nasze działania, na przykład jak wolontariusze brali udział w badaniach archeologicznych prowadzonych przez dział naukowo-badawczy Muzeum Getta Warszawskiego w miejscu, w którym znajdował się jeden z największych bunkrów w czasie powstania w getcie warszawskim przy Miłej 18. W lipcu 2022 roku zorganizowaliśmy również pilotażowy program dwutygodniowych rezydencji muzealnych dla pracowników i pracownic ukraińskich muzeów historycznych. W ramach tego programu odbyło się również spotkanie z ukraińskimi rezydentkami dla szerszej publiczności. Miały okazję, by opowiedzieć o pracy Kijowskiego Muzeum Historii Ukrainy w czasie II wojny światowej i o tym, jak bardzo zmieniła się ona po rosyjskiej inwazji. Będziemy również dalej podejmowali działania wspierające pracowników muzealnych i badaczy z Ukrainy oraz osoby uchodźcze z waszego kraju, które pozostają w Polsce. Dzisiaj przesłanie "Pamiętajmy", które towarzyszy Międzynarodowemu Dniu Pamięci o ofiarach Holokaustu, wybrzmiewa mocniej niż kiedyś. Pamiętajmy o ofiarach II wojny światowej i zagłady. Ale nie możemy zapomnieć również o nowych ofiarach, o tych, którzy stracili swoich bliskich, czy zmuszeni byli do ucieczki ze swoich domów. Drogie koleżanki i koledzy, całym sercem jesteśmy z wami. Last but not least, Uwe Neumeiker, директор меморіалу вбитим євреям Європи в Берліні. Він, я вам скажу, самий короткий, але потужний. Останній. Liebe Kollegen, liebe Freunde in Kiew und überall in der Ukraine, seit 11 Monaten tobt ein brutaler Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen euer Land. Der 27. Januar, der Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus, steht in diesem Jahr unter einem besonderen Zeichen. Unsere Herzen sind bei euch. Wir verfolgen, was ihr tut. Wir verfolgen euren mutigen Widerstand gegen Zerstörung, gegen Mord. Wir bewundern euren heldenhaften Kampf gegen den Aggressor. Wir hoffen, dass der Sieg euer sein wird. In Gedanken sind wir jeden Tag bei euch und unterstützen euch, soweit wir es können, moralisch, aber auch logistisch. Wir wünschen euch das Allerbeste in diesem Kampf und hoffen, dass dieser Krieg bald ein Ende haben wird. Slava Ukraine! Дорогі колеги, ми виконали, ви знаєте, як завжди, але ні, в Гьоте-інституті ми до 6-ї працювали, тут дуже радий, дуже радий. Але якщо серйозно, я дякую вам за мужність, що ви були весь час на цьому круглому столі. І цей круглий стіл, він був особливий, ви відчули це з самого початку. Ви бачите, всі іноземні наші партнери і колеги відзначають нашу резильєнтність, відзначають нашу стійкість, пишаються нашою боротьбою з ворогом.
і те, що вчителі і науковці продовжують свою роботу. І вони казали все відверто. Ці люди, з якими цілий рік ми кожного дня фактично на зв'язку. І вони допомагали тут, вони допомагали нашим біженцям там, вони продовжують це робити кожного дня. Я маю сказати, що за рік більше ніж 400 вчителів, науковців, викладачів, які є випускниками наших проєктів, отримали підтримку від нашого центру, яку ми отримували. Кожну кандидатуру ми описували і казали, і доводили, що цій людині треба зараз допомога, просто зараз. І це те, що ми робили поряд з тим, що ми з 16 березня поновили свою діяльність. І всі ці люди, які виступали, вони казали правду, і вони дають нам наснаги. А Матіас тут, всі наші колеги були так, і тому ми пишаємося їм, а вони пишаються нашою стійкістю. Це нам додає можливість далі боротися за свободу, тому що це найголовніша цінність, без якої ні діяльність наших колег неможлива. І виявляється так, що пам'ять про Голокост, яку ми вшановуємо під час російської агресії і війни, це також зброя, щоб захиститися і щоб захистити свою свободу і життя в Україні, яку ми любимо просто. Ось, і я хотів би на завершення подякувати, це важливо, цей стіл став можливий завдяки багатьом людям, які в цій залі. Я хотів би подякувати всім співробітникам Українського, за те, що ми були тут. Подякувати команді пані Тетяні технічної, які зробили все можливе такого. І, до речі, всі виступи, весь круглий стіл буде, абсолютно все буде в просторі, на офіційному ютуб-каналі «Освігу». Подякувати перекладачам, які зробили субтитри також. Ну і головне, всім учасникам, і особливо подяка всім спікерам і доповідачам. Це було серйозно. Під час війни приїхати з Одеси, Харкова, Чернівців, приїхати в Київ, коли вчора були весь час бомбардування цих сук російських проти нас, і загроза. І, до речі, інститут також, інститут робив все. Тут, ви знаєте, були в запасі генератори, були готові, якщо заберуть світло. Цей стіл увійде, чи вже увійшов в історію Освігу і всіх нас. І всім учасникам я сердечно дякую. І 16-й щорічний круглий стіл, назва якого вперше змінена. Ви бачите, назва вперше за 16 років змінена. 16-й круглий стіл, Українське суспільство, пам'ять про Голокост, досвід сучасної війни проти України, оголошується закритим.